libhelele sabathu xa labalibanzi usonini nanini usala koni usonani twezingoni bantu ngalolu suku lwanamhlanje being Sunday, the spiritual Sunday, 20 February 2022. Ngaso ke spiritual Sunday siyasincokola izinto ezi-spiritual, into ezi-religious. Namhlanje sincokola umba that is very fascinating. It fascinated me uqala kwami ukuyilandela lento. Sincokola nge-Vatican City State. Sincokola ngayo the seat of a Roman Catholic Church in the world. Sincokola ngayo le ndawo ekuhlala kuyo uPope. Ngupart 1 ke lona apho sincokola khona sithi into obungayazi ngayo iRoman Catholic Church. Sincokola ngayo ke namhlanje lonto kulo part 1. Sizabe sincokola into ezimbini kodwa sizugxila kakhulu kweyokuqala, where we talk about the territory, the Vatican City State, and partly the Holy See, which is the authority given to the Pope to govern. Uyayivamos lento asincokoli nga religion. Ngumcimbi omhle ke lona, ngumcimbi omnandi, ngumcimbi abantu abaninzi abangafane beve ngawo, including abantu abakwi-Roman Catholic Church, because lento can be convoluted ifuna uyilandele kakuhle ungayingxameli. Sincokola ngalonto ke namhlanje. Phambi koba singene ke kuyo lento sisathi wena wawine ikhombo khona usisi obhale wathi na igama lakhe alibizwanga ikafiki. Asifuni ba uthi uwinile into yakho ingafiki kuwe. Fikile kweyabanye uchilo umohaye lehaye wathi fikile yamtata ubhele ingaske nabanye ke batsho, so that siyazi ba zeziphi ezilahlekileyo zeziphi ezifikile ebantwini, because ke kwakho le hijacking sasinqokole ngayo where we lost some of ezi parcels sithumele ebantwini. Sidlulile ke leyo kuyo lonto sincokole ngalena ethi wena mntu ufuna ungena kwi masterclass ufuna ufunda ngamayeza ungalibala uchekisha ugogo umakhosi ahlangene udaily, so that akufake kule group of 20 people. Andikho sure ke noba isa kusekhona ispace na, but nguye oza kukuxelela. Masingene endimeni ke bantu abahle ngaye le 20th of February 2022, what you didn't know about i-Roman Catholic Church. Sichilo mosukuba sincokoli ngankonzo, sincokola nga the Vatican City State. Sincokola ngalonto. The Vatican City ke mntana omhle yinto esasifunda ngayo sisengabantwana besikolo. Sifunda nge-Treaty of what. Ansasikhumbule that treaty, because there were many wars around la area ye Rome, la area ye Italy, where the church and the political system were interwoven. There was a time it was not easy to separate the church and the state. Asizungena ke kulo history kakhulu siyabuza, what is the Vatican City State? Is a territory mntana omhle, yinto noyizoba uthi nansi is within i-Rome. Nansi map yayo, you can see uba ikwi-western side yaloo ndawo ikuyo, ikwi-western bank ke xa uzawuthi ube uyayijonga kwi-map. Kuba kaloku andithi uPope used to have yonke le ndawo, but kwakwiimfazwe ezazikhona. There were many wars from around 400 AD. There were many wars upon the Pope would be chased away by France, by this country, by Rome itself, After a period ended, the Pope ended up being in the west bank of the Tibet River. Apho wabalekela khona ke fighting with the king yase-Italy ngelo xesha, until uBenito Mussolini signed a deal with the Pope. Ukuthi Pope nansi imali compensation, Pope ungayingeni politics, because there was a time apho if you want to be a king around that area, including the kings of Germany and so on, you were to be approved by the Pope, anointwe iPope, because kaloku iPope had a following, i-Roman Catholic Church members zininzi kakhulu. So ukuba ufuna ukuba yi-king ehlonitshwayo kufuneka ube ne-stamp of approval sayo iPope. Yiloo nto uthe uBenito Mussolini xa ifuna ukubana noko amandla akhe as a political leader, yes, a feudal leader, bathini abantu abazilandela izinto, he was that type of a leader, worse than a dictator, Benito Mussolini. So he signed a deal with the Pope, and then Wainiki powers still, and then the Pope ended up with the land awengu 44 hectares. But ingu 0.5
4 square kilometer. Bathi xa beyichaza abanikazi bayo yinto isiti onoyijikeleza ngenyawo, into less than 40 minutes ubuyahamba nje from this corner ujikeleze. Bathi is smaller than the largest building in the world. Ikhona i-largest building efumaneka in the Netherlands, xa beyibiza bathi ndoni nale building nakho ndilibala ngoku igama layo, but is smaller than that building kuthiwa yi-Alsmeer Flower Auction building. Is very small, incinci nakule lali ndihlala kuyo, very small, ingangefama yomntu. Ine-citizens ezi-810 nto citizen, that is of last census ka-2011. Ii-citizens ke zeli lizwe ayingobantu bazalwayo, akuzalwa pha, akho zibhedlele zawuzala pha. Uba yi-citizen ngokuba ube ungumqeshwa we-Pope. If you work for the Pope, the king gives you i-citizenship. If uyagxothwa emsebenzini, the king takes i-citizenship. So i-citizenship uyaphayana nje basisitsho yinto oyinikwayo iphinde ithathwe. To an extent, i-citizens aphayana zine-dual citizenship. Ngokwala last census ke ka-2011, there were about 36 women out of 820 nto. Only 36. Ubuninzi ngabantu abasebenza kwi-post office, abasebenza ebank. One nun. Kwezi females, one uyinandi, yabo mina oba yona nani yaphela isebenzela the Pope ndiphansi ubhuda. The head of the state ye-Vatican City is a king. Le king is a complicated, confusing, convoluted type of a king. Yi-king that is non-hereditary. Ayo king ezalwayo izalwa ubuking, yi-king eyonyulwayo. But this king is an absolute monarchy type of a king. Ungathi mhlawumbe sithi dictator. Yile king ephethe with absolute power. That's the king. Le king lena esithi grants citizenship. Le king takes citizenship. It is because of the fact that a Vatican City State ilawulwa yi-king. It is not a member, full member ye-European Union. Is not a full member ye-United Nations, even though a Vatican City as a territory inayo iseat kwi-United Nations, but not as a Vatican City, as a Holy See. Lelinye ibali mntana omhle mhlawumbe sawukwazi ufika kulo. I-Vatican City le city siyafuna uyiphinda-phinda iyila geographical area. Vatican City iyila geographical area, it is that state. Esi state sine full sovereignty, is a state like your country, like any country. Iyi country oyivisitela nge-passport, enabantu bayo abane-passport nje besitshilo, enayo yonke into efumana, masingathi yonke into, but ubuninzi bezinto ezifumaneka in other states inazo i-Vatican City. Umzekelo, i-Vatican City inemali yayo eno-Pope. Le mali yayo is linked to i-euro. I-weight yayo ihlanu nokuhla kwe-euro, inyuka nonyuka kwe-euro yabo ino-Pope. Lo Pope ukhethiweyo njengoba sizawufaka uJacob Zuma thina kweyethu imali, okanye sifake lo president simthandileyo, lo nkosi yethu mhlawumbi, nabo bafaka i-king the Pope. Bane-stamps zabo, like any country would have stamps. Iztempu nazo mos iztempu zethu zizaba nalo Jacob Zuma weli lizwe lethu, nabo banezabo iztempu ezino Jacob Zuma wabo, which is i-king yabo. The king izawambihambe lento ifune ukukulahla, kodwa sizawuzama ufika kuyo when we talk about the king and the Pope. Baphinde babe ne-passport. I-passport yabo bayaziprintela le passport, whether bayiprinta within the Vatican or they use the services of Italy. I have not really checked it, because some of izinto like they don't have military, bona bagadwa whoever that guards in Rome, umzekelo, because they are just a tiny into kwazi ujikeleza like intsimi yomntu, intsimi uyijikeleza nge-44 minutes.
is very small. Bane license plates for imoto ze citizens. Ibalulekile ke into boyazi ukubana i-license plates are only given to other citizens, and imoto eziqhutywayo within the city are only imoto ze citizens, because it's a very small state, and le ndawo ivisitwa ngabantu close to 20 million per year. So can you imagine if we are all driving kula 44 hectares, kuzawuba bubutyobo. So only citizens are allowed to drive. As a state has its national anthem, iculwa ngesitaliane mntanomhle, you can understand noba kuthethwa nangomary. I'm not sure bithini i-anthem yaphayana, but surely is linked to the church. I-anthem yabo nje bethu uthi inkosi sikelela eyabanye neyabo into. I-anthem is normally linked to what make you proud as abantu. Bane reserve bank yabo lento uzawuthwa kwezinye ikona yi-central bank. Le reserve bank ihambe ibe nento ezikhwinisayo kwezinye ikona, because it is believed ukuthi le reserve bank, remember this country encinci kunensimi kaGaba. uGaba insimi yakhe ingu-50 square meter, lena is 44 hectares. Sisensitsho ba une-reserve bank. Le reserve bank kuphinde kuthiwa ingathi igcina nemali zomgunyathi, people who hide imali zabo. Uyayibona, this is a discussion for another day. Iphinde ibe ne-domain name uvatican.va. This is a country for its citizens ayo. You send an email, you search. If ufuna ukujonga what is happening in the Vatican, you go to their website. That 44 hectare country inamapolisa ayo. Lamapolisa started many years ago protecting i-popes zelo xesha. Lamapolisa ngalana would defend i-Vatican City back then when there were wars. Yasikhumbula mosezamfazwe zazikhona no-Napoleon. Napoleon naye sasuko invader the Vatican City. Not only yena, even others who went there to attack. Bagxotha iPope isuke iyohlala koFrance iphinde ibuye. It's a very long history. Baphinde babe no-SABC welalizwe, their own media ezincokolela kamnandi ngoPope, echazayo izinto that the 810 citizens should know. Can you imagine? There's 810 yethu apha, ubani bani ungumsasazi, simamela yena ungumeza wam. All we hear ilento nathi we already know. It should be a very boring media, I can understand, especially now that we have a king. What about gross domestic production? You might be interested ukuthi le 44 square 0.44 square kilometer le size yensimi, how do they make money kweli lizwe? Because any country has to have a gross domestic production. Kude kube khona GDP per capita. Bona eyabo i-GDP bayenza ngoluphi uhlobo. Ithi ke lento subscribe mntanomhle ukwenzela ukuba uqhube nathi kweli khaya, ungasheki ngasemva nje basibhuda ngale GDP nje. Apha kweli lizwe i-bulk okanye i-chunk yemali yabo izi-donations ze-members zecawe. I-Roman Catholic Church, it has the largest nto kwicawe mntanomhle. It has about 1.2 billion members throughout the world. Billion, yabona, they are more than the citizens ase-Africa. 1.2, because now we're hovering about 2 billion plus. Bana more members spread throughout the world. Ngaba bantu ke who bankroll, if eligama liyayenza sense, who bankroll the church. Kulapho icawe ifumana khona imali kakhulu. The second chunk yemali isuka from tourism. Remember, sithe approximately 20 million per year yabantu visit the Vatican City. Abanye bayobukela. People, some of them, they go there just to see St. Peter's Basilica. Bisranjalo is the biggest church in the world. It has paintings there, Roman artists, mhlawumbi ke the ones you can think of, sebesuko painter pa Leonardo and many of them. So it attracts a lot of tourism. Abanye bafuna ubona apho kwabhubhela khona uSaint Peter. Uyabona ke uPeter lo waseBhayibhelini xa ubhubhele apha, abanye bafike bathathe lamhlaba bahlambe ngawo
for ungena izulu. The third, rental property, rental of a property is believed to ukuthi Roman Catholic Church, it has a largest property mntanomhle. Banecawe ezininzi, they've got schools, they've got churches, they've got clinics, they've got umhlaba wonke. It's believed ukuthi mhlawumbi they compete with the Queen of England because nayo inento zayo ezininzi. But the Roman Catholic Church would, if it's not Queen, is about Roman Catholic Church eyona that leads uku-own property in the world. Ba-own nezinye izinto that are undocumented, and they make ilendo imali from ukurentisa. Remember, in some countries, governments would take over the school and then rent. In some countries, the government would be given the hospital. The Roman Catholic Church would give the hospital to the country. In some countries, they are renting. And admin costs for a central bank. If you want to bank there, you are not a citizen, including citizens. They are selling a lot of paraphernalia, bathengisa artworks, bathengisa yonke nje into ethengisekayo kwi-tourism. This we can also link it to tourism. Some people go there to buy stamps. These stamps, can you see they are disappearing? Akusekho mntu uthenga stamps anymore. If you want to go buy stamps for a collection, because ezinye stamps izaba si-stamp no Pope whatever omthandileyo, no Pope whatever. That is history sa this country, in the Vatican City State. Now let's talk about the Pope of the Roman Catholic Church as a person. Pope siyamazi mos uba yilaa ndoda, is always indoda, has never been umama. All these years, ilandoda ethi xa kubhubhe indoda ibiphambi kwayo kunyulwe yona lintsha, okanye xa kuguge enye kugule enye, uyayibona kunyulwe le. Pope is a king, is the king of the Vatican City State, uyi-head of state, nguye who issues i-passports. King lona une-cabinet ayinyula ngokwakhe of about seven cardinals. King, he manages, yayibona mos in this country, you've got the legislature, you've got the judiciary, you've got the executive. King ukhona kuzo zonke and is an overseer of each. If you talk about the executive, inyulwa nguye, i-judiciary yonke imithetho igqitha kuye, i-legislature yonke into uyi-absolute king. Ngupope lo sisathetha ngaye, ungalahleki this king. Aphinde lo tata abe ngu-Bishop of Rome. Njeba kukhabo bishop nje kuzo zonke ndawo bishop welilizwe, naye is also a bishop, because remember iRome le ine Saint Peter's, which is one is the andithi step lapho kwabhubhela khona uyatold ukuthi ingcwaba lika Saint Peter liphanga phansi kwalanda kwakhiwe kwicawe. When you go to icawe use Rome, he's the person who is a bishop. The same person is leader of the church, Pope. As a bishop is also an overseer of other bishops. So Pope is the leader of the church. That is why as a leader of the church, xa efika nobufika kweliphi ilizwe kurolwe red carpet amapolisa, because he's also head of state. Uyayibona ke lento, he is also a leader ye Holy See. The Holy See is the most convoluted to understand kulento, because the Holy See is the seat occupied by the Pope as Pope of Popes, if you call this isilungu nesixhosa esitshoyo. But the Holy See is an administrative authority. Njengoba sisithi the Holy See is represented kwi-United Nations as the observer, is not the Vatican, is the Holy See. Xa ku-issuwa i-passport, you don't get i-passport ye-Vatican, you get i-passport from the Holy See. If you work in the Vatican City State, you don't work for the Vatican City State as a territory, you work for the Holy See. The Holy See is administration. Yonke into that happens there, the legislature, the executive, the Holy See, governance.
yela lizwe. You see, they've separated governance from the territory. Tina, we are a country, South Africa. There's nothing else. When you go, you are South Africa, you issue South Africa, you were born in South Africa. Bona, if Vatican says a space, usizobayo, while the Holy See is the whole governance. This has allowed this into yale power is complicated to understand. Ukuti, while the state is under a king, but the Holy See Yona is not under a king, is under this kind of a CEO/Pope. So uPope ke uyilonto bese sancokola ke namhlanje ngeVatican City State enkancinci nje ne-Holy See. This is part 1. Xa sibuya sizawuphinde siqhube ngayo iRome inkosi ivuma. Asithi next week, asithi that week xa inkosi ivuma sawuphinde sibuye sincokole ngayo lento, which is a very nice historic nto yecawe, how the church has influenced the politics of the world, how the rulers were anointed by the king, how the kings have appointed their own popes. Is a very long story esihambe sahamba sazofika namhlanje siqithe mntana omhle siyoncokola ngeTibet apho sabe sithetha nge-the Dalai Lama and other religious leaders that have an influence in the world. Siyayeka ke iyalala siyodibana ngomso camagu.